curso de enfermagem. Bem-vindos à Universidade de Vassouras. Gente, desculpa, é uma crise alérgica que me deu aqui. Então, vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai... Eu vou passar um pouquinho... Perdão, vou passar um pouquinho do cronograma. Vocês chegaram a ver o cronograma? Sim, professor. Sim. Beleza, tá? Mas eu vou abrir aqui. E vou transmitir aqui para vocês, tá? Vamos lá, todo mundo está conseguindo ver? Sim. Não. Sim, estamos vendo. Aqui, pessoal, nossa primeira aula hoje é a Introdução de Saúde Ambiental, próxima à origem, saúde e suas interfaces, legislação aplicada à nossa saúde ambiental, impactos ambientais sobre sistemas hídricos e suas correlações com a saúde humana, tá? A poluição do ar, poluição medicamentosa, não vamos falar sobre resíduos do RSS, resíduos serviço de saúde, vamos falar sobre resíduos sólidos aqui nessa aula, tá? No dia 20, a gente vai revisar tudo isso que a gente já falou, que vai cair na P1, e a gente vai jogar um joguinho chamado Kahoot, tá? Aí eu vou pedir para vocês separarem em grupo, tá? Que esse mesmo grupo que vai jogar o jogo vai ser o seminário, tá? Beleza? Beleza. Tá? E dia 4/5 é a primeira avaliação, tá? Dia 11/5 vai ser uma revisão. Dia 18, nós vamos estar em poluição do solo. Dia 20, desenvolvimento sustentável. E dia 1/6, para reforçar, a gente não vai ter aula, pessoal, porque vai ser feriado, tá? E dia 15/6 agora, dia 15/6, eu vou tentar trazer um professor amigo meu para ministrar essa aula para vocês de vetores, apesar de ser a minha área de atuação também. Mas eu estou pensando na ideia de trazer para vocês, provavelmente, talvez vocês vão estar enjoados da minha cara, trazer um rosto novo aí para vocês aí, tá? Dia 22/6 é só o estudo dirigido, vão ser 10 questões de estudo dirigido, tá? Para fazer para treinamento para prova e também vai valer ponto. Então, aqui vai valer 2 pontos e o seminário vai valer 2 pontos também, que vai ser antes para P1 e o estudo dirigido vai valer ponto para P2. E dia 29/6 é a nossa segunda avaliação. Dia 6/7, revisão em segunda chamada, dia 13, exame final, e dia 20/7, segunda época, tá? Espero que ninguém chegue nesses níveis aqui, que isso vai ser difícil, porque, né? Só se forçar que não vai chegar, mas se chegar alguém aqui, provavelmente não vai chegar na segunda época. É o que eu espero também, né, gente? Vocês não vão dar esse mole não, né? Vão? Não vão dar não, né? Não, professor. Não. Não, em nome de Jesus, não. Vão dar esse mole não, porque, né? Não. Né? Então tá bom. Alguém levantou a mão aí, quer perguntar alguma coisa? Alguém que tá com a mão levantada aí. Bom dia, professor Bruno. Eu ouvi bem? Uhum. Só para informar que o aluno Daniel está com problema na internet, ele vai logar daqui a pouquinho e as nossas aulas sempre serão remotas, né? Sim, sempre serão remotas. E todo sábado, tá, pessoal? Perfeito, obrigado. E em questão do trabalho que o senhor citou, são quantas pessoas por grupo que o senhor quer? Então, isso vai depender da quantidade total de alunos que tiver. Vão ser 7 temas. Então, quantos que tem aqui? Eu acho que são 70 alunos, né, pessoal? São 70 alunos ao todo, né? 70? De acordo com a lista, são 70, sim. Mas 70... a gente nunca tem 70. Aí não sei. Então, vamos fazer o seguinte, vocês fazem, então, 10 pessoas por cada grupo. Perfeito. Beleza? Se for um pouquinho a mais, depois a gente vai ajustando. Se tiver um pouco menos, a gente vai
Começa dividindo por 10 pessoas por grupo, tá? Tá bom, obrigado, professor. Nada. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vou começar projetando aqui, tá? Pessoal, o que eu vou falar agora, acredito que vocês já ouviram falar, mas eu vou dar uma pincelada, tá? A questão das regras de comunicação é respeitar o horário de trabalho dos professores e coordenação para a comunicação, ou seja, por favor, né, gente? Não vão mandar mensagem no domingo para professor, para coordenador, depois do horário do almoço no sábado, né? Porque as pessoas têm vida, tá, gente? Até vocês têm vida, a gente também tem vida social, tá? Só para lembrar, né? Vocês não vão fazer isso não, vão? Não dá, né, gente? Certo? O uso moderado do celular em sala de aula, dando sempre prioridade para atividade pedagógica, sempre botando ele em modo silencioso. Clareza das informações enviadas. Especificar o tipo de assunto, o nome sobre o seu sobrenome, qual período que você é, qual turma que você é, e, é claro, qual graduação você pertence. Dependendo do que você está falando, não é igual o meu caso, tá, pessoal? Eu não dou aula só na enfermagem, eu dou aula em outros cursos também. Então, se a pessoa mandar mensagem para mim, que às vezes não aparece a foto, né, nem nada, caso necessário, eu acho que isso, porque eu vou falar sobre isso já já. Caso necessário, a pessoa tem que falar qual curso quer também, senão não dá, não tem como adivinhar, porque pode ter gente que tem um nome comum, que pode ter nome em outros cursos, também pode, enfim, né? Então tem que ser especificar na hora da mensagem, beleza? A questão dos contatos diretos, né, gente? Ou a gente vai falar sobre o AVA lá, eu vou responder pelo AVA, ou vai ser através do representante de turma. Você já tem representante de turma? Ainda não, a gente está resolvendo ainda. Então, vocês têm que resolver, pessoal, o quanto antes, porque vai ser um canal comigo, tá? E não só comigo, com Não, os a outros gente já tem professores os também. nomes, professor. A gente já tem os nomes, mas é porque a gente está esperando ter um contato com todo mundo, porque nem todo mundo está conseguindo entrar aqui ainda, enfim. Aí a gente está esperando até uma aula presencial Presencial. para. Mas já tem os nomes, entendeu? É só Entendi. o pessoal conhecer mesmo. Tem gente que está preferindo conhecer pessoalmente, enfim. Beleza, beleza, então. Tranquilo. Aqui é a ordem, tá, gente? Os representantes falam com o professor, que fala com a coordenação. A gente tem essa ligação aí, tá? Para conversa, para atendimento, para da hierarquia, né? Pessoal, qualquer material que seja utilizado de consulta de material durante a prova que não seja autorizado pelo professor não será tolerado, ou seja, é zero, tá? Só para deixar isso claro, geral, mas acho que vocês já sabem. Segunda chamada, perdeu alguma prova, pessoal, é 7 dias o prazo. Nosso caso é sábado. Se eu fazer segunda chamada, tem até outro sábado. Para fazer isso, claro que a gente sabe que sábado é um pouco mais complicado, então o ideal é vocês fazerem isso antes. Por quê? Vai ter que ter a minha assinatura e da coordenadora, da professora Manuela, tá? Para fazer o requisito. Então, não esqueçam disso também, é muito importante. São 7 dias, uma semana, pessoal. Beleza? E aqui, pessoal, para reforçar, a segunda chamada será feita na data marcada que eu mostrei para vocês no cronograma. Nem antes, nem depois, beleza? Ou seja, só para o final. E caso o aluno tenha perdido as duas provas, pessoal, vai fazer as duas provas no mesmo dia. Eu não aconselho, tá? Não aconselho. Ficar atento aos trabalhos, entrega dos trabalhos, tem que ter data, tá? Igual, por exemplo, seminário. Vai ser tal data do seminário, apresentação. Todo mundo tem que estar com tudo pronto. Se entregar depois, não é para aceitar. Não vou aceitar e não vou dar o ponto. Beleza? A pessoa vai perder ponto aí. Então, professor, não tem desculpa, gente. Eu já vou falar dos temas hoje, vocês vão separar o grupo, na próxima semana a gente vai sortear já e deixar tudo pronto. Ou seja, não tem desculpa, tá? De verdade, sem desculpa. Porque vai ter um tempão para fazer. Pessoal, vamos evitar de ficar trocando o pessoal do grupo, tá? Porque não fica complicado, combinar, porque vira e mexe aí, troca um, troca outro, não. Deu problema no grupo, pelo menos termina aquele trabalho. Depois que terminar, pode até trocar, tá? E se a pessoa faltar, vai perder o ponto, né? Faltar o dia de apresentação, vai perder aquele ponto.
Não será tolerado trabalhos que contenham plágio, que vocês já sabem, né, gente? É normal, né? Se tiver plágio, é 0, tá? A gente passa para pegar plágio. Em relação, pessoal, à falta, tá? Se a pessoa faltar um dia, ela toma 3 faltas no caso da nossa disciplina, e vocês não podem ultrapassar 25% de falta. E isso aqui, apesar de a gente não ter aula prática na nossa disciplina, tá? O pessoal vão ser remota ao encontro. É vestimento branco para vocês usarem no laboratório. Vestimento branco, jaleco, sapato fechado branco, cabelo comprido preso e remover acessórios com brincos, pulseiras, anéis e adornos não podem utilizar dentro do laboratório, tá? Inclusive piercing no nariz, piercing na orelha, brinco, não vai poder usar, tá? Beleza? Pessoal, aqui eu fiz um acordo pedagógico com vocês, tá? Ó, eu me comprometo a ter empatia com a dúvida do colega, ser participativo na aula, fazer comentário pertinente à discussão da aula, comprometimento com as datas de trabalho, respeitar os colegas, o professor e o tempo de apresentação dos trabalhos e, é claro, ser objetivo nas falas. Beleza? Tranquilo aí? Combinado? E respeito mútuo, né, gente? Respeito entre vocês e o professor e entre vocês e alunos também. Vamos respeitar o colega aí, tá? Gente, só um minutinho. Gente, perdão, tá? É porque eu estava falando com a minha esposa e com o meu filho aqui. Então, vamos lá, gente. Vamos continuar. Agora, gente, não sei se vocês conhecem. Já ouviram falar em Florence Nightingale? Ela foi a enfermeira que foi pioneira no tratamento humanizado de pacientes. Ela criou vários métodos eficazes que reduziram em mais da metade do número de mortes de doentes. Além disso, ela fundou a primeira escola de enfermagem na Inglaterra, que é o Hospital St. Thomas, em Londres, no ano de 1860. Agora, pessoal, vou passar um filminho para vocês aqui, tá? Da história da Florence. Você não consigo. Só um minutinho, deixa eu ajeitar o negócio aqui. Vocês me falam se vai estar saindo som legal, tá? Partir aqui. Estão vendo? Sim, tá dando para escutar. Beleza, então, gente. What's all the racket for? War's over, brother. Peace broke out. That's nice. We just won a war, Prime Minister. Now, it appears we've lost its greatest heroine. Lost track of her, Mom, for the time being. Well, where is she? I understand the Lord Mayor was arranging a parade. Royal Fusiliers. She was last seen entering a convent of nuns in Bermondsey. Nuns? Catholic nuns? Yes, Mom. Professor, esse filme, essa disciplinazinha é só I thought you knew legendada his mesmo? family. I do. Highly respected people. And yet their daughter. I would say she was always unusual, Mom.
One bundle? Miss Florence! Hello, Watson. Help! Help! One dark, lonely night on Crimea's dread shore, there was bloodshed and fighting the morning before. The dead and the dying lay bleeding around, some crying for help, but none could be found. What we need is a miracle, a human miracle. We need someone to help us where we lie, to make us well, as we don't want to die. So what we need is a miracle down here right now. Then God sent his angel to succor the brave. 10,000 she saved from an untimely grave. The wounded may love her as it can be seen. She's the soldiers' preserver. They call her their queen. Hello, Queenie. What we got was a miracle, a living human miracle. We got the name who ran all else to fail, who made us well on Christmas Day. What we got was a miracle down here right now. Rest, rest, and more rest. Yes, thank you, Doctor. You know what they're calling her?
The soldier's preserver. Who calls her that? All sorts, Ma'am. It's from a song. Really? A song about Florence? Oh, my poor, brave little girl. Come, my dear. My beloved mother and father. How they fought to keep me at home. Fought all my plans and dreams for myself. But now that I'm a national heroine, how proud they are. They even call me brave. Brave. Brave for doing my duty. The soldiers, they were the brave ones. Lying there, strapped down, while their shattered legs were hacked off. And no chloroform for the lower ranks. I'm still in a rage about it. Still there. Tree. The little bench. The garden where all my troubles first began. Then, if scripture is to be believed, isn't a garden where all our troubles first began? I was so young. I was innocent. No thoughts of war or disease. My only struggle, how to escape from a life that was poisoning me with vanity and social expectations. But one day something happened that changed me forever. I remember sunlight so bright, too bright. Then a voice. Really, a voice. I was being asked. No, I was being told in no uncertain terms that my life belonged to God, that he had work for me to do. Yes, Lord, let me think of thy will. Only of thy will. Let me serve you. You alone. But how could I? I had to admit God's message was sadly lacking in details. What exactly was I to do? All I knew was that I was being stifled. No food for my head, no food for my heart. Slowly dying in a diet of triviality. I prayed, God, show me a way out. Teach me, tell me. And yet, when he did at last and I answered the call, oh, the things I saw. No rest for me now then. Not till the truth is told to all. Listen to this. An American has written a poem about the war. Everyone's writing poems about the war, dear. Yes, well, this one's all the rage, apparently. Whene'er a noble deed is wrought, whene'er is spoken a noble thought, lo, in that house of misery, a lady with a lamp I see. She passes through the glimmering gloom and flits from room to room. Flits? I doubt if our Florence has ever flitted in her life. Well, Mr. Henry Wadsworth Longfellow thinks she does, so who are we to argue? Oh, Flora, you all right? Dr. Florence, what are you doing downstairs? Please, stop. If anyone asks me any more questions, I'll buy a revolver and shoot them. Well, anyone except the Queen. What are they saying now? Mr. Longfellow's written a poem about you. An entire army murdered. What's being done about it? Absolutely nothing. Well, we shall have to see about that. And sir. Florence, no, not outside. You'll catch your death of cold. At least wear a coat. My dear Papa. Always the skeptic, never sure about anything. Though years ago, when I was struggling to discover God's will for me, he did at least try to understand my pain and help me. Flo, I wish... If only... If only I could be satisfied with the life that satisfies you. I can't be. But you make it so hard for yourself. When I heard my call, I didn't hear it would be easy. Your call. Papa, you've never believed in it, not for a minute.
Have you? Well, I thought not. You don't know what struggle is. And so we continued to observe our uneasy truce. Deuced if I see how Turkey can stand up for itself anymore. My mother played hostess to the powerful and well-connected, and I, the dutiful daughter, attended. The men talked politics, the women talked husbands. I hear the Bible is forbidden all over Russia. One frequent guest was Sidney Herbert, a rising star in Parliament. He sympathized with my hopes and dreams. In years to come, I would often turn to him for help. Back then, though, my thoughts were all taken up with matters of the heart. I read that speech of yours. Exciting stuff. But don't you think there might be a case for compromise? I mean, the Ottoman Empire can... What's your point, sir? My point is that the sick man of Europe may be past curing. Isn't the real point that the Tsar is a brutal tyrant and we have to stand up to tyranny wherever we find it, even at home? Quite so. Nicely put. I do believe that we're on a drift to war. Well, I was talking to Palmerston the other day at our club about it. He's full board at facing down the Ruskies. Bit behind time. What's that? It's young Monckton Milnes. Become quite a regular visitor. It's useful, actually. You can set your watch by him. He's not that young. He's practically middle-aged. Do you know what happened on this day 5 years ago? No, should I? We'd all been invited to the Bonham Carters. Your sister recited a poem. You played the piano, something new by Mr. Chopin. Badly, I'm sure. Oh, yes, rather badly, I'm afraid. And because of my poor performance, that day must go down in history. Oh, dear. No. On that day, we talked for the first time. Really talked, I mean. And you said something I've never forgotten. That if only people knew what a young girl is thinking while she's playing the piano or busy embroidering. Do you remember? If only people knew she was actually imagining extraordinary adventures. With someone by her side whom she had chosen as a loving and loved companion in life. Yes, it's true. I did say that. Florence, you must know by now that everything you believe in, everything you hold dear, I do too. Richard, look at me, please. Do you think today, the two of them perhaps? Well, Florence? Nothing. What do you mean, nothing? He proposed. I said no. Florence. No, wait! Do you realize what you've done? Yes. Saved myself from a life of slavery. Oh, my goodness, Florence, how could you? I just couldn't. Is that so hard to believe? You have kept that man dangling for 5 years! He understood perfectly, better than you. And you did exactly the same thing with the Nicholson boy, and now our families rarely speak to one another. Would you kindly excuse me, please? Look at this. Look at it! Can any reasonable person want all this? The linen, the china, the 56 pots of jam! Well, if ever one is to entertain properly... And to be treated like a piece of furniture, nailed to an existence where you talk about nothing but who's coming to dinner! What's happened? She said no. To Richard? Yes. She called it slavery. Slavery? But Flo, you know you could have done anything you like with the poor man. Look at Mama and the way she manages our dear Papa. Why, half the time he has no idea yes, what's partly that will be quite enough.
Florence, you know I never asked you to be anyone's slave. I have been very indulgent. I'm sure my mother never considered what I thought. The least you can do in common courtesy is to listen to me. I'll go out and I'll find work. Oh, my dear young lady. I will. Think of me as your son, your vagabond son. I won't cost you a penny. Isn't that good, Mother? Marriage is so expensive. Imagine the savings. I know what you have in mind. This absurd notion of becoming a nurse, which I will never agree to. That is God's way for me. Don't bring God into this again. It has nothing to do with him, and you know it. I will not allow you to disgrace yourself. Emptying slop buckets, living at the beck and call of lechers and drunks. Have you any idea what goes on in hospitals? No woman of character would ever... Yes, dear? Fanny, my love, the Colonel's just leaving. What shall I say to him? Tell him there's no tyranny like the petty tyranny of a good English family. She said no to Richard. Why does she have to spoil everything? You have to speak to that girl, Wen. After that, everything changed. Dismayed but resigned, my parents gave in, and I set about acquiring the largest hospital experience man or woman ever had. In truth, I lost Richard, but I gained my freedom. And yet, I confess, if I were to see him again, even now, I don't understand it. I'm ashamed to understand it. But not one day has passed without my thinking of him. Hello? Are you all right? It's nothing. I'm over it. The Crimean fever. I mean, I was quite ill. Guess who's here? Sydney. He just arrived from Westminster. He has news. Really? I knew he'd get the government to see sense. Nothing. Nothing at all. My dear, the British public has had quite enough of the Crimean catastrophe. It's over. No, it's only just begun. The catastrophe, I mean, with our silence. You must help me, Sydney. You absolutely must. You always have, and you can do it again. I know you can. Otherwise, everything we've been through these past 2 years will have been for nothing. Florence, I'm no longer Minister at War. Just a plain old, humble member of Parliament making occasional speeches. Very fine occasional speeches, Sydney, if I may say so. I brought you this. You don't have to bring me presents. Just tell me justice will be done. May I see? Sir John Hall, for instance, that miserable excuse for a military surgeon. Has he been court-martialed, stripped of his command? No. Entered a monastery, perhaps, to do some well-deserved penance? Not quite. Blackballed from his club, at least. He's been given a KCB. A KCB. Which stands for Knight of the Crimean Burial Grounds, I suppose. Flo. What a beautiful brooch. Bit overdone, isn't it? But see who it is from. In appreciation of her service, Victoria. Her Majesty will be in Balmoral next week. She wants to meet you and to talk. I believe she may even be inclined to listen. Now, this is important, Florence. The Queen is very interested in the fate of the army. You must remember, she thinks of it as her army. That's the way to engage her interest. Do you follow me? Do try to be tactful, Florence. Don't say anything that might upset Her Majesty. Nothing about maggots and wounds and frostbite and limbs falling off. Please. You're all to see the Queen today. Oh, do be careful what you say, or you will quickly be excused. Her Majesty is not amused by stories set to shock and scare, so listen to Mother and please beware. We don't want to hear about maggots. We'd rather not learn about lice. Just make everything pretty and jolly and happy and nice. We don't want to hear a soldier swear or listen to moaning and screams. We don't want to hear a single cough to bother Her Majesty's dreams. Be
sure never to tell about all the blood and the gore. Surely you know it's not right or polite to make a queen faint on the floor. She's happy to hear of daring deeds by soldier, colonel or toff, but never, not ever, no, never discuss. The fingers that keep falling off. The heads that keep falling off. The legs that keep falling off. The heads that keep falling off. Because everything keeps falling off. May I offer you some tea, dear? Thank you, Mum. Please continue. Yes, Mum. We lost 10,000 men in 6 months, mostly through gross incompetence, and I came home to find that many of the officers responsible had been promoted. Given honors, medals, titles, crimes were committed, terrible suffering inflicted that could easily have been avoided. Yes, Miss Nightingale, but what exactly entitles you to be the judge of that? I studied and visited all the hospitals in London, Dublin, Edinburgh, Paris, Rome, and Berlin. I was twice in training with the Protestant deaconesses at the Kaiserwerth Institute in Germany. I spent 1 year as superintendent of the Harley Street nursing home. I personally scrubbed floors of sick rooms, emptied bedpans. I nursed cholera patients whose whole bodies were a mass of skew. And your parents permitted all of this? They came to understand that I had a calling, that this has truly been God's will for me. I see. And what is it you suggest we do about these crimes, as you call them? A royal commission, Mum. A royal commission? Nothing less than a royal commission will suffice to bring out the truth. It is our sacred duty to the Crimean dead. And if I may, Your Majesty, it is also a heaven-sent opportunity to reform the entire hospital system of the nation, not just of the army. Beg your pardon, Mum. Of your army. Forgive me, Mum. It has been a lifelong dream of mine. We shall think about it. Remarkable woman. I wish we had her at the War Office. I'll convey that sentiment to the minister, Ma'am. Good. Oh, and as to that commission. Yes, Ma'am, I seriously doubt whether it's in the best. He's from. Um minutinho, pessoal. Amor, pega o Davi aqui, tá me atrapalhando. Eu tô aqui, tô dando aula, ele tá aqui no quarto. Olha aqui. Is not amused by Her Majesty's dream of the legs. Aqui. Please continue. Yes, Mum. We lost 10,000 men in 6 months, mostly through gross incompetence. And I came home to find that many of the officers responsible had been promoted. Given honors, medals, titles, crimes were committed, terrible suffering inflicted that could easily have been avoided. Yes, Miss Nightingale, but what exactly entitles you to be the judge of that? I studied and visited all the hospitals in London, Dublin, Edinburgh, Paris, Rome, and Berlin. I was twice in training with the Protestant deaconesses at the Kaiserwerth Institute in Germany. I spent 1 year as superintendent of the Harley Street nursing home. I personally scrubbed floors of sick rooms, emptied bedpans. I nursed cholera patients whose whole bodies were a mass of skew. And your parents permitted all of this? They came to understand that I had a calling, that this has truly been God's will for me. I see.
And what is it you suggest we do about these crimes, as you call them? A royal commission, Ma'am. A royal commission? Nothing less than a royal commission will suffice to bring out the truth. It is our sacred duty to the Crimean dead. And if I may, Your Majesty, it is also a heaven-sent opportunity to reform the entire hospital system of the nation, not just of the army. Beg your pardon, Ma'am. Of your army. Forgive me, Ma'am. It has been a lifelong dream of mine. We shall think about it. Remarkable woman. I wish we had her at the War Office. I'll convey that sentiment to the Minister, Ma'am. Good. Oh, and as to that commission. Yes, Ma'am. I seriously doubt whether it's in the best interests. May I finish? Ma'am. We do want our brave soldiers to receive the very best care. Please see to it. The Commission. The Commission, Prime Minister. A difficult meeting. I'm afraid the Queen was somewhat taken aback by your proposal. Yes, a royal commission. That could have consequences, ramifications. Well, I had hoped You that- were quite forceful, you know. Well, I'm sorry, but... However, I did prevail upon Her Majesty to change her mind, and she has graciously agreed to allow the commission to go forward under my supervision. Thank you, my lord. Thank you very much. Yes. I well remember one evening at the Vernets when you were very eloquent on the subject of nursing and so forth. A worthy cause. Now, one minor detail. Of course. I would like you to submit your evidence to me in the form of a report, a confidential report. There are susceptibilities to be considered. Are we agreed? Yes. Agreed. Good. Give my regards to your charming mother. I hope to have the pleasure of seeing you at the Devonshires next weekend. I'm afraid you won't see me. I'll be writing my report. Excellent. To work, then. Sweet room, ready, waiting for you. Please, if there's anything that you need, anything at all. They want a report from me, do they? Then they shall have it. This room shall be my War Office. My family always stay here when we come to London. The fine old Burlington Hotel. This room is ample. And compared with my lodgings in the Crimea, utter luxury. But how could I sleep in comfort when so many of my children lie in unmarked graves? I call them my children. Those ordinary soldiers who died in pain and silence, uncomplaining. Though the officers called them brutes, the scum of the earth. My children. What a tale I have to tell. How eager and proud they all were when they first set out. The very names of those regiments made our hearts beat faster. The Royal Dragoons, the Grenadier Guards, the 93rds, the Enniskillings, the Coldstream Guards, the Royal Fusiliers. Off they went with their brand new rifles and pretty sparkling uniforms. Off to teach the Russian bear a lesson. The finest army in the world, we thought. Invincible, we thought. Back home in a month, we thought. Everybody, let's hear it for our brave British boys in British uniforms. Can't believe it. Is it? Oh, no, it isn't. Oh, yes. You're right. It's a lightning, frightening, fighting Light Brigade!
put the Rusty Supply Brigade. For glory, queen, and country to which all must nearly shall hurry. The lightning, frightening, fighting Light Brigade. Who never be afraid. We're the glorious Light Brigade. The Rusty Supply Brigade. You've never seen soldiers like us before who've only charged the cannons roll. The lightning, frightening, fighting Light Brigade. Who never An army that had spent more time on the parade ground than on the battlefield, commanded by a dear old gentleman whose last taste of action was Waterloo 40 years before. This force, incredibly, due to the heroism of the common soldier, won 3 battles against huge odds. But the cost, and those blundering generals. I know this much. If any woman had managed her kitchen the way our generals managed that campaign, she and her entire family would have been reduced to the poorhouse in weeks. As it was, the British Army was reduced to a regiment of living skeletons, dressed in rags, crawling with vermin, and if they were wounded or got sick, worse was waiting. A death house in the shape of the military hospital at Scutari. The casualties mounted and the death rate soared. Thousands died of disease and neglect. But the soldiers were writing home, and the London Times sent out its best reporter. Before long, the appalling truth was known in every English parlour. Only then did we begin to understand the full horror of what our men were going through. Listen to this. It is with feelings of anger and surprise that the public will learn that no preparations have been made to care for our wounded in the Crimea. Not only are there not sufficient surgeons, there's not even linen to make bandages. Arriving at the hospital, they lie in their own waste, covered by a single blanket, eating meat, raw, stiff with salt, or rotten with maggots. Not over breakfast, dear, please. Let me see. Excuse me, Papa. At last, I knew what I must do. All my training could now be put to use. But I needed an ally. So I wrote to my dear old friend, Sidney Herbert, now a powerful member of the War Cabinet. As it happened, a letter from him crossed with mine in the post. Dear Miss Nightingale, I have recently been receiving letters from ladies offering to go out to the Crimea and give medical care to our injured troops. I know of only one person in England capable of organizing and directing such a scheme. Yourself. I suggest that you start interviewing likely candidates as soon as possible. Well, I wrote back immediately. Dear Mr. Herbert, I've already begun. Which was only partly untrue. I started the next day, only to discover that while many called themselves nurses, few were fit to be chosen. And why do you feel yourself qualified? Well, when I read about it in the newspapers, I cried buckets. And buckets. And buckets. Well, I just thought of those poor, poor boys. How they must miss a woman's touch. Pardon? Well, I never did mind hard work, and I'm not easily shocked. I just do my best and carry on. Well, I won't deny that the money will come in useful. I take it we do get paid. Good. How much? How old? Just turned 17, I think. It's me back. And my knees. They're not what they used to be, you know. At our convent in Bermondsey, we see every kind of disease and deformity. You're a Catholic order, I believe.
We make it our business to save the body first. Then, and only then, do we attend to the soul. If that's what concerns you. We leave in a week. How many can you bring? No place for a woman, it's only a place for a man. This foe we fight from morn till night and beat him when we can. So don't come here to interfere with the British battle plan. War ain't no place for a woman, it's only a place for a man. Right clear, it's only a place for a man. If war's no place for a woman, it's hardly a place for a man. We'll ride the wave and try to save as many as we can. We're Nightingale and nurses, you'll thank us and not curse us. We'll rescue you from pain and fear, we'll bring you comfort and good cheer. We've come to hold your hand. War ain't no place for a woman, it's really a masculine game. So when some females move in, it's simply not the same. Just when the fun is starting, you come with your ribbons and curls. Our only needs to do great deeds and not be hobbled but utterly free from a gaggle of twittering, tittering, whimpering, whimpering. We landed in Turkey just as autumn gave way to winter. My final choice of nurses were a mixed brigade requiring much drilling. Some experienced, some less so. Some happy just to be paid. Some there out of pure charity and love of God. Follow me. Step lively. Mind where you put your feet. We had expected chaos, but nothing had prepared us for those barracks at Scutari. Here, just across a narrow strip of water from Constantinople, the British High Command had established the nearest thing I'd ever seen to hell on earth. It was, in fact, the main hospital for receiving the casualties from the Crimea. It was there I met Sir John Hall, Chief Medical Officer for the British Army in the East. No chloroform for the lower ranks, Mr. Davis. Let us hear the man bawl lustily. At least then we'll know he's still alive. Fine, carry on. Sir? Ah, Miss Nightingale. I'd heard you were coming. And from what I've seen so far, not a moment too soon. Maybe so, and maybe not. As I read the instructions from your friend, the Right Honourable Sidney Herbert, you are under the clear direction of the medical staff here. That means that neither you nor any of your ladies will do anything without the express written permission of a military doctor. In other words, Miss Nightingale, here in my hospital, you are in charge of nothing with the exception of your personal laundry. Am I clear? But do let us know when you need help. See to them. Do we have to give them rations, sir? Certainly not. This way. The quarters we were herded into were squalid and cramped, alive with vermin. The air heavy with the stench of fever and death. Oh, so that's where he went. Been missing for a day or two. Sorry about that, ladies. We'll have it removed forthwith. First, the strongest of you to the washtubs. Everyone else, let us have these floors swept, the windows cleaned, that stove working. Where are the brooms? Brooms? That's a joke. Find brooms. If you can't find them, make them. That night, we went to bed in the dark.
The next day, we cleaned out our new home, and then nothing. It was as if we had been sealed up in our dingy little corner, frozen out by Sir John Hall and his doctors, deliberately forgotten. Was this why we had traveled all across Europe? We knew how much we were needed, and we knew the difference we could make. This was the cruelest trial of all. To wait, to have to listen to the screams of the sick and dying, was almost past endurance. But I knew those gentlemen officers. They saw us as twittering society do-gooders in search of a fevered brow to mop or a manly hand to hold, as a brave soldier slipped off to his maker. Bless our dear little hearts. They certainly did not want some well-connected female nuisance giving instructions to their orderlies. But I'd grown up with ministers of the realm and titled bigwigs sitting at our dinner table. I knew the little games, I knew the rules, and I knew how to win. So, we waited. What is it? Big battle. Incoming. Casualties. They're coming in. A lot. Sir John says... Ladies, can you... follow me. That was the moment of victory. We were liberated, set free to do what we had trained for and had come to do. But after victory comes counterattack, in the shape of a system seemingly designed to create confusion. The officials in charge of supplies, I soon discovered, were masters of red tape, experts in obfuscation and delay. I was clearly marked out as the enemy. I needed allies, and I knew of only two sources I could rely on. The good Lord, who never left me through all my trials, and his chief angel of mercy, my old friend, Sidney Herbert. Dear Mr. Herbert, the supply officers fix their attention on the correctness of their bookkeeping as the primary object of life. Last week we had run out of bread, soap, carrots, poultices, and many other necessities. I went to the supply officer and asked him, was he expecting these things from England? No, he said. Are you doing anything about purchasing them? No, he said. Can they be had in a local town? If they can, I don't know how to get them, was his answer. So, Mr. Herbert, I went out myself and I bought them with my own money. In short, I am now a general dealer in socks, shirts, knives and forks, The tin meat baths, is not cabbage and cooked. carrots. The water is not boiled. The cooking is done by drunken soldiers. I must refer again to the deficiency of knives and forks here. The men tear their food like animals. Will you send us 1,000 mops, 3,000 tin plates? I go about making the orderlies empty huge tubs of human waste. The mortality is frightful. 30 in the last 24 hours in this Christmas Day, 1854. The state of the troops who return here is frostbitten, starved, ragged. No wonder they die in their hundreds. No washing has been performed for the men, neither of body linen nor of bed linen, except by ourselves. The consequences of this are fever, cholera. I shall endure. I shall not break my heart of disappointment at the total inefficiency of the hospital system here. I shall bear it willingly. I was called to do this work, and I will fight on for God and for the right, for they are worth fighting for. I now see clearly what must be done. If these conditions are happening here, they are happening elsewhere. I have written a plan for the systematic reorganization of these hospitals. Please make sure, Mr. Herbert, that it reaches the highest levels of the government. I have more and more reason to believe that these hospitals are the kingdom of hell, but I fervently believe they can be made into the kingdom of heaven. Get some sleep. I don't know how your body keeps going. Why does this silly thing... Here, let me.
Thank you, Reverend Moore. And my body is strong. It's my spirit. I get so discouraged. How could even Jesus not be? How did he persist? He was the love of God incarnate. He could love the good even in the worst. Could Jesus love Sir John Hall when he forbids the men chloroform? If Sir John Hall sins, I believe the sacrifice of Jesus can redeem it. Sometimes I think I expect too much from God. Well, he is God Almighty, Florence, and not your private secretary. I suppose not. If he were, I'd say send more bedpans, Lord. Can't get around it, Florence. God is in charge, not you. Time for rounds. They love you, you know. Those soldiers. Then I'm most blessed. Spring came, and so did the government inspectors, sent out after Sidney Herbert spoke to the right people. And gradually, we began to have something that looked more like a real hospital, staffed by nurses who were disciplined and professional. But those poor fellows who died in front of our eyes that first winter, they will not let me rest until I tell the world of all they suffered. Who is it? Just a moment. The wonderful Dr. Farr, a member of my unofficial war cabinet. He brings me such charming gifts. Sets of figures, all neatly tabulated. Pardon me, do I intrude? No, Dr. Farr, come in. No work today, Miss Nightingale? Yes, of course. I have to go out, but I'll be back in an hour. What have you got for me? Some very interesting comparative death rates. Excellent. Will you write up a praise for me, Dr. Farr? We'll look it over when I get back. Meanwhile, you can wish me luck. Luck? Why? Where are you going? Into battle. I know what you're thinking. Here comes that bothering woman again. Oh, no, not at all. A delightful interlude in my all too humdrum day. Then, like all good interludes, I shall be brief. I come on behalf of the Crimean dead, Ah, yes, the Royal Commission. which still has not met and has not even received your signature, Prime Minister. Indeed, yes. Well, you must understand there are... How shall I put it? I know, susceptibilities. Tell me, my lord, in all candor, do you mean to shelve it? Shelve it. To silence me, to shut me up? Miss Nightingale, you must understand that this is the start of the grouse shooting season. Yes, of course, those poor birds. The point is, my dear, that all the important people are leaving town. I understand. Then, perhaps, with so many people at leisure, now would be a good time to publish my own narrative of the Crimean campaign? I believe, correct me if I'm wrong, we agreed your report would be confidential. Indeed, we did. And once it is fully commissioned and I hand it over to you, it will be. Until that happy moment, I believe I have complete liberty. And Mr. Russell of the Times has already expressed such an interest in a first-hand account of my Crimean experiences. Good day, my lord. Ah, how in the battle? I think we won. Oh, brilliant. By the way, you might want to look at my précis. The mortality rates in each regiment relative to the percentage. Let me see. Are you sure you're not too tired? I'm never tired when I see a column of numbers. Are you sure these figures are correct? Yes, of course. Then we must go over them, every single one. Pass me that book and the figures you gave me yesterday. So there's no doubt. Statistics tell us facts, not who's to blame for them. I am to blame. No, I'm sure you did your best. It was not enough. Dr. Farr. Florence, my dear young girl, do you realize what you just did? The papers for the Royal Commission will be signed tomorrow. I have it on the best authority. Well done, Flo. And guess who will be chairman?
Poor man, who endured so patiently. I've been such a bad mother to you. God. God. Why have you forsaken me? Flo? Guilty? How can you say that? Because I am guilty as charged. Nonsense, my dear. There's absolutely no proof. No proof. Scutari, last January, mortality from disease, 576 per thousand. At the front, same 4 weeks, mortality from disease, only 17 per thousand. But Scutari, a 25% greater chance of death from diseases of the stomach and bowels. Flo, please, please, these are just figures. Just figures. I murdered those men. Come. Everybody knows you saved lives. All that soup you made, all the knives and forks you procured. Forks. That first winter, a nurse came to me and said, there are some beds the men won't lie in. They call them bad luck beds. Whoever goes to sleep in them doesn't wake up again. Nonsense, I said. Wash the sheets, dress the wounds, feed the men, and they'll get better. It turned out they were right. The whole hospital was built over a lake of sewage. Which, of course, was then cleaned out. Too late. Why? Me. Ignorance. Exhaustion from my fights with doctors. Arrogance. I was God's own handmaid, wasn't I? So of course I knew best. But you had absolutely no authority. No, but I had Sidney Herbert in London at the centre of power. I wrote to him every week, and not once did I ask for help with sanitation. I asked for pillows. It took a government commission 4 months later to flush out the sewers. Do you know what they found when they dug out the channel that brought us our drinking water? A dead horse. And all the time I was saying, send your patients here. We'll take care of them. We're professionals. We're nurses. They should never have listened to me. They should have stayed away. Oh, my poor children. It's over. You did your duty. Nothing more to be done now. Yes, there is. What? Tell the truth. If that means I'm to be crucified with other murderers like Sir John Hall on either side of me, well, isn't that the traditional way? And what exactly will that achieve? Flo! Flo, please, child, think carefully. Martyrs seldom leave anything behind them but their ashes. Better a useless martyr than a cowardly deserter. I trust you slept well? Is it morning? Yes. And Lord Palmerston is expecting your report. Is that it? Yes. All done? It is finished. Let it go. I trust you found Miss Nightingale's report of use, Your Lordship. Extraordinary. Most valuable. So you will present it to the Commission? Florence, one must consider the public mood. Exactly. The nation wants to move on. And let us not forget, our Queen, nay, the whole of Her Majesty's government, are dedicated to reform. But for reform, we must look to the future. And not fight old battles, Florence. Well put, Sidney. If I were to publish my own report? Ah, but there is that confidentiality clause. Besides, the public would not stand for the loss of one of their greatest heroines. It would set back the cause for those very reforms you and our gracious Queen so earnestly desire. You do look tired, Florence.
So much work. It drains the system. After 2 years fretting about the health of our army, isn't it time you took care of your own? What we need is a miracle down here right now. Then God sent his angel to succor the brave. 10,000 she saved from an untimely grave. The wounded, they love her, as it can be seen. She's the soldiers' preserver, they call her their queen. Hello, Queenie. What we got was a miracle, a blended human miracle. We got that lady when all else did fail, who made us... What's going on? Not to worry, ladies and gentlemen. Now, she will be fine. Look, there's attendants round her now. No, stay where you are. She will be all right. She's faced worse things than this now. She'll be all right. Now, please, keep your seats. Keep your seats. Stay there. Look, she's coming round already. Rule Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Rule Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Rule Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. That is heartening news, Prime Minister. Yes, Mom. Thank you. And when does this commission of ours expect to start hearing evidence? Next week, I believe. And will Miss Nightingale appear before it? Ah, no. It was decided to submit her evidence in writing through me. I see. And how is the dear girl? Somewhat indisposed, Ma'am, after her Herculean efforts. I believe she's taking the waters in Malvern Spa. And tell her we wish her a speedy recovery. I'll convey that sentiment to her father when I see him next. Excuse me. Nightingale. Excuse me. Excuse me, please. Excuse me. Not to be disturbed, Where's my daughter? especially by her family. I have to see my daughter. I've been told she hasn't eaten for a week. Well, we can't exactly force her to eat. You didn't even call a doctor. I'm sure she's fine, sir. Mr. Nightingale. Florence. Florence. Flo. I'm aware that we need to talk. We haven't always done that, have we? I'm also aware that there have been times in my life when I've been too distant. Too much in my books, my thoughts. But you know I always loved you. Don't you? Yes. Papa. Yes, I do. And yet, in a way, I feel I was always a little afraid of you. You. Of me. Well, you were, but are so independent, so headstrong. Well, I had
had to be, didn't I? Yes. Of course, you know, I had ambitions too. Politics. William Edward Nightingale, MP. I thought that had a nice ring to it. Better than good old Wen, decent chap, but not much good at getting the vote out. Well, I wasn't to be. I've been left behind in the race. A lot of races. Whereas you, on the other hand... Papa, I'm sure if there's a House of Commons in the next life, you'll be a member. Perhaps that my real calling in life was to be your teacher when you were little. Except, you see, one can be wrong about one's calling. Oh, Flo. Be patient with yourself. Haven't I always said that the world needs pioneers? Yes, many times. And you are just such a pioneer. But if you're a pioneer and you lead others into a swamp, into death, how can you not blame yourself? What if it's all part of a plan? What is? The mistakes. So when God called me, he called me to make mistakes. But you don't believe in my call, do you? I believe in you, my little genius. No. You think the call was just my own voice, don't you? Nothing more. Well, I think once I did, but now I... What? Oh, does it matter? It matters to me. What I think? Yes, Father. Then I think that you are human, and that God is God. And he teaches us all through our mistakes, and all we common mortals can do is work through trial and error. For my errors, I'm now on trial. And what about Jesus? What do you mean? I heard you in the church when you were praying, when you thought you were alone. My God, why hast thou forsaken me? I meant... I once felt so close to God. And now... I know. And I meant that you are not the first to feel that despair. Yet, when you look back on it, that suffering led to great good. But I'm not Christ. Precisely. Flo, let God be the judge. He's in charge, not you. Well, my dear, what now? Do you know, if I had my health, I think I should like to see what's going on in our English hospitals.
E aí, pessoal? Bacana a história, professor. Muito Bacana. bom, muito Bem legal. interessante. Vocês viram que, né, que a história é bastante interessante em questão também porque ela trouxe novas, trouxe para a época, né, inovações para a enfermagem, né, com tudo, o tratamento dos soldados, né, dentre outras coisas. Então na época foi uma pioneira mesmo, então se destacou aí, tá? Ela mexeu onde ninguém queria mexer, né, professor? Exatamente, né? E ela lutou por aqueles Ela que lutou, naquele verdade, Camila. lutou por aqueles que não tinham ninguém para lutar por eles naquele momento, né? Isso é bastante interessante, né? Legal, legal. E por ser naquela época mulher também, né? Ninguém dava credibilidade. Você vê que as pessoas não davam credibilidade porque ela falava, pelas opiniões dela, né? E que ela estava certa, mas ninguém dava credibilidade. Naquela época era difícil. Verdade, verdade. É verdade. Ela se abdicou da própria vida dela pessoal, né? Em prol de ajudar o outro, né? Ela sabia que eles necessitavam dela naquele momento, né? Em mudança. Com certeza, com certeza. Tá. Pessoal, depois eu vou botar o filme também lá no Ava, tá? Pode ficar tranquilos também. Quem não conseguir acessar aí por algum motivo, eu vou botar o filme lá no Ava também, tá? Esse filme tem no YouTube, né, professor? Tem, eu tiro do YouTube. Eu tiro do YouTube, na verdade. Ah, que Beleza? show. Então depois eu vou assistir vou assistir novamente, que é sempre bom, né? Rever alguns pontos que a gente não consegue ver agora no momento. É interessante. Beleza. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu dar continuidade? Professor, bom Oi. dia. Bom dia. Bom dia para todos. Eu acho que foi 2 alunos, que foi o Daniel e a Caroline. Eles não estavam conseguindo acessar o link. A gente tentou até colocar eles como convidado, mas também não conseguimos. Aí eles pediram para avisar. Entendi. Provavelmente eles devem estar com algum problema na internet, porque até convidado entra, gente. Deve estar faltando algum programa, então, instalado no computador deles, porque tem que ter um programa. Mas bem que com acesso à internet. Eu tentei adicionar eles, mas não estava indo. O Daniel estava sempre conectando, mas não consegui. Ficou muito embolado, porque eu queria prestar atenção no filme e eles queriam uma ajuda, mas não foi possível. Beleza, a Carolina respondeu aqui e falou que ela conseguiu. Tá? Aí realmente a internet é um pouco complicado, tá, gente? Gente, vamos dar continuidade aqui, então, tá? Ao conteúdo. Vamos lá, acompanhem comigo aqui. Né? Deixa eu... A gente vai falar um pouco agora da introdução, tá? Saúde ambiental, gente. Qualquer coisa vocês podem me perguntar, tá? Fiquem à vontade. Saúde ambiental tem os temas aí, né? Saúde ambiental com ênfase nos problemas ambientais que afetam a saúde e a qualidade de vida da população, a interdependência entre saúde, desenvolvimento e meio ambiente e, claro, desenvolvimento sustentável. O que é a saúde ambiental? É um componente integrativo da saúde pública, se apresenta como uma relação entre saúde humana e os fatores que envolvem tanto o meio ambiente natural quanto o ambiente alterado por essas atividades humanas. Ou eu posso dizer que é um ambiente antrópico, pessoal, né? Antrópico que é a ação humana dele. Então, essas atividades visam melhorar a qualidade de vida do ser humano sob o ponto de vista do desenvolvimento e, é claro, da sustentabilidade também. Todo mundo entendeu esse trecho agora que eu falei? Sim, entendemos. Pessoal, se não entendeu, não tem vergonha de perguntar, não, tá? O negócio não pode deixar passar. Não pode deixar passar, tem que perguntar. Pessoal, explica de novo, tal, porque sim, gente. Tudo bem, vai estar gravado, vocês vão poder assistir de novo, claro. Mas é bom perguntar também, beleza? Qualquer coisa, tá? Isso foi até um ponto forte no filme, né, A professor? minha internet. Porque o ambiente que ela tinha que fazer o trabalho
estava de uma forma que gerava doenças. Então, mais ou menos isso, né? Sim, também está relacionado também, mas aqui está falando também da questão, né, da atividade humana também interferindo, né, de um lado, ou pode ser um lado positivo ou um lado ruim também, né, isso a gente vai, aos poucos, comentando sobre isso durante as aulas. Professor, não compreendi. Você pode explicar de uma outra forma? Certo. É o seguinte, eu estou falando que, vou resumir para você, ó, o meio ambiente, ele pode ser tanto natural quanto artificial, entendeu? O meio ambiente não se trata só de árvores, plantas, fauna e flora, não. Nossa casa é o meio ambiente, nosso trabalho é o meio ambiente. Só que a diferença é que, nesse caso, é um ambiente antrópico, ou seja, um ambiente criado pelo homem. Entendeu agora? Sim, obrigada. Nada. Beleza? Então, a preocupação vai ser o quê? Nas atividades, é melhorar a qualidade de vida do ser humano, sob o ponto de vista tanto de desenvolvimento quanto de sustentabilidade. Pessoal, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que saúde ambiental são todos aqueles aspectos da saúde humana, incluindo a qualidade de vida, que estão determinados por fatores físicos, químicos e biológicos, sociais e psicológicos no meio ambiente. Também se refere à teoria e prática de valor, corrigir, controlar e evitar aqueles fatores do meio ambiente que potencialmente possam prejudicar a saúde de gerações atuais e as futuras. Pessoal, reparem bem que tudo vai envolver, ó, a qualidade de vida do ser humano faz parte da saúde ambiental. Aqui, os fatores químicos também, né? Os fatores biológicos também, os sociais também, os psicológicos também, tá? Tudo isso faz parte, tá? A prática de você valorizar, você corrigir, controlar, evitar alguns problemas potenciais que possam causar danos atualmente e, é claro, prejudicar as futuras gerações, ou seja, nossos filhos, nossos netos e assim por diante. Ficou claro isso, pessoal, a ideia? Sim ou não? Falam para mim. Sim. Sim, professor. Posso continuar? Pode. De acordo com a Organização da Pan-Americana de Saúde, os problemas de saúde... peraí, pessoal, perdão, não. Eu pulei um, perdão, gente, vamos lá. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a saúde abrange os fatores físicos, químicos e biológicos, externos às pessoas. E esses fatores vão impactar diretamente no comportamento daquela pessoa. Porque, ó, fatores físicos vai influenciar, fatores químicos vai influenciar e fatores biológicos também vai influenciar no comportamento dela. Eu quero dizer o seguinte, pessoal, né? Fator físico, aquela pessoa tá, né? Como é que é a vida dela, de modo geral, fisicamente falando, né? Cansaço, tal, químico, né? As reações que acontecem no corpo, enfim, fatores assim. E biológico, se a pessoa tal não está contaminada por alguma doença, pode estar sentindo dor. Enfim, isso vai influenciar no comportamento, tá? Pessoal, tem alguém que está com o áudio ligado aí. Pessoal, tem alguém que está com o áudio ligado, está atrapalhando a aula. Por gentileza, fecha para mim o microfone. Aí você mandou ligar para onde? Beleza? Então, vai ser direcionado à prevenção de doenças e melhoria da saúde nos ambientes, tá? Ficou clara essa ideia, pessoal? Ficou. Então, olha só, ela vai envolver o quê? Vai avaliar e vai buscar o quê? Controlar
os fatores ambientais que estejam o quê? Diretamente ligados à saúde, tá? Então, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, os problemas de saúde ambiental da América Latina e Caribe estão dominados tanto por necessidades não atendidas, enquanto o saneamento ambiental tradicional, como por necessidades crescentes da proteção ambiental, que tem se tornando cada vez mais graves devido à urbanização intensiva. Ou seja, pessoal, a população está crescendo, ela precisa de mais espaço. Acaba que vai surgindo novas áreas antrópicas, novas áreas dominadas pelo homem. E isso acaba causando problema, causando impacto, porque vai destruindo à torta e à direita alguns locais que não podiam, ou então pode ter algum problema naquele local e a população vai chegando lá, acaba se contaminando também com, talvez até com novos, digo assim, novas descobertas de algumas doenças, que aquele vírus, aquela bactéria já permanecia ali, né? Só que aí a pessoa descobre que, infelizmente, ela não estava adaptada ao homem. Com o tempo, ela vai se adaptar ao homem e acaba causando problemas de saúde, como também os animais, as plantas, enfim, gente, pode acontecer diversos fatores com isso. O crescimento populacional, nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente, impacta diretamente na saúde ambiental, tá bom? Claro para todo mundo? Pessoal, todo mundo entendeu essa parte? Se não entendeu, fala. Sim. Tranquilo? Tranquilo, professor. Posso continuar? Pode, professor, tranquilo. Pode, professor. Pode, tá show. Beleza. Pessoal, vocês já ouviram falar na One Health, ou saúde única? Eu tenho saúde das pessoas, saúde do meio ambiente, saúde animal. Aí eu pergunto para vocês, devemos só nos preocupar com a saúde humana? O que vocês acham? Não, não. 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 Por que não? Os animais também são Creio que portadores de não, né? doença, né? A gente tem o ecossistema, né? Daqui. Ele está todo voltado ali, né, para isso. Entendi. Então eu tenho que me preocupar com a saúde humana, saúde animal, saúde do meio ambiente. Por quê, além disso? Porque elas podem estar nos ocasionando doenças. Isso, pode se proliferar, né? Pode se proliferar, né? Aquele contaminante. Ou seja, não tem como só tratar a saúde humana. Eu tenho que me preocupar com o meio ambiente, saber se o meio ambiente está contaminado ou não, e me preocupar também com os animais, né? Isso. Show? A saúde dos animais também que pode acontecer. Oi. O que eu entendi é que um exemplo disso é, por exemplo, boa parte aqui de Saquarema não havia saneamento básico. Então, construíram casas, né? Construíram lojas. Tem uma parte, por exemplo, a parte que eu moro, Madre Silva, é uma área rural. Tem uma reserva ambiental aqui na frente à minha casa. Construíram casas ali, a gente não tinha o saneamento. Ainda era usado poço, sumidouro, então os dejetos, né, caseiros, residenciais, eram jogados ali, contaminando o solo, e algumas pessoas utilizavam essa água para cozinhar, lavar roupa, e por isso ia se proliferando a questão do próprio animal ser o hospedeiro, né, e carregar esses vetores para outros lugares. É mais ou menos isso? Isso, é isso aí. Exatamente isso. No caso do animal, sim. E o ambiente também pode ser favorável ou não favorável à proliferação dele, através do ciclo de vida. Nós vamos ver isso com mais intensidade quando vocês, se Deus quiser, eu estiver lá no quarto período na parasitologia. Beleza? Tranquilo, gente, até aqui? Tranquilo, professor. Posso continuar? Tranquilo. Pode. Show. Pode sim, professor. Beleza. Então, a gente tem um saneamento aí. É um serviço que não deveria ser negligenciado, mas a gente sabe, né? O colega falou aqui agora há pouco, que infelizmente ainda é negligenciado ainda. O próprio nome fala, saneamento básico. Todo mundo deveria ter, né? Então, a falta dele pode impactar com contaminações no solo, na água e no ar, que pode influenciar diretamente na proliferação de vetores, que vai ocasionar de espalhar doenças.
Como aqui no solo, exemplo, o ciclo do né? O parasita Ancylostoma duodenale, ele acaba perfurando o pé, ele passa faz a vida dele no solo, ele perfura o pé daquele hospedeiro que está descalço e está lá no solo, por isso que sempre é bom usar chinelo, tênis aí, em locais, porque ele vai e perfura o solo e acaba contaminando, né? Então, ele é um contaminante do solo. Em seguida, a gente tem a bactéria Vibrio cholerae, que causa cólera através de ingestão da água contaminada. E a gente tem a infecção também do ar através do Mycobacterium tuberculosis, que vai impactar nos pulmões que estão infeccionados, tá? Que é através da bactéria Mycobacterium tuberculosis. Tranquilo, pessoal? A ideia, para vocês terem uma noção? Tranquilo, professor. Alguém não entendeu essa parte? Tá tranquilo até aqui, gente? Posso continuar? Pode, Pode continuar. Sim. Beleza. Saneamento básico tem 4 divisões aí, né, gente? Eu tenho tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, drenagem urbana, que a gente chama de galeria de água fluvial, recolhimento e destinação desses resíduos sólidos. Então, são os 4 principais aí. Então, tem que tratar a água, coletar e tratar o esgoto e a drenagem urbana ali. E, é claro, recolher os resíduos sólidos. Tranquilo, gente? Saneamento básico, os 4 básicos. Tranquilo ou não? Tranquilo, tranquilo. Show. Tranquilo, professor. Beleza. Saneamento ambiental vai envolver poluição visual, poluição do solo, poluição radioativa, poluição sonora, poluição do ar, segurança alimentar, né? O próprio nome fala, né? A evitar as contaminações dos alimentos e as zoonoses. Alguém sabe me dizer o que é zoonose? Zoonoses são as doenças que os animais podem transmitir? Que os animais podem transmitir? Isso. Vamos melhorar isso daí? Eles são transmitidas para os animais. São doenças que afetam os animais e que também afetam nós, seres humanos. Melhorou? Isso. Melhorou. Beleza? Não, eu entendi que você quer chegar, mas vamos completar para ficar mais claro, né? Através de quê? De vetores, né, gente? Eu tenho vetores ali no meio, ó. Por exemplo, pergunto a vocês: a dengue é zoonose? Não. Sim. Sim, por que sim? Sim. Porque ela é transmitida por mosquito, não é isso? Porque ela está no mosquito, o mosquito pica. Eu acho que não, porque ela não passa para outros animais. Eu respondi que não, porque a dengue é um inseto, né? Ela faz a mesma função, no caso, Dengue, né? De então, ter a cuidado com... peraí, vamos lá, cuidado com isso daí, pessoal. A dengue não é um inseto, não. A dengue é uma doença. Isso. Tem o vírus da dengue. Isso. E o mosquito é um inseto, né? Tá bom? Que é o Aedes aegypti, né? Isso, o Aedes aegypti. Entendeu? O que vocês acham? Mais alguém? Professor, pode fazer a pergunta novamente? Então, vamos lá. Vocês acham que a dengue é uma zoonose ou não? Sim, professor, porque o Aedes, ele é um vetor, né? Ele é um vetor, ele está contaminado, são as fêmeas, ele vai ocasionar a dengue no ser humano e por isso tem que ter esse controle de zoonoses também. Certo, posso responder agora? Confirmar quem vai. Pessoal, é uma zoonose, gente. Mas, professor. Também não é... Hã? O que foi, perdão? Não te ouvi. Eu vou apoiar o Juan nessa questão. Eu acho que a dengue também não é uma zoonose, não. Tá, então vamos lá. Por que pessoal, a dengue é o contato que a gente tem de espalhar a doença, certo?
tudo que pode, né, passar para outros seres, animais, tá? É uma zoonose. Vocês acham, então, que a dengue só afeta seres humanos? Não, eu acho que afeta mais. Vocês acham que causa problema nos animais? Eu acho que sim. Não, na minha percepção, eu acho, assim, só o ser humano. Só o ser humano? Sim. Por quê, professor? Eu acho que afeta os animais. Porque quando uma pessoa, ser humano, pega dengue, quais são os fatores? A gente não fica resfriado, a gente não fica febril, a gente... É a mesma coisa dos animais. Eu tenho um cachorro, eu tenho outros tipos de animais aqui em casa e eu sei que eles pegam o mesmo tipo de coisas que a gente adulto pega, que a gente pessoas pegam. Uhum. Professor, tem alguma coisa a ver com verme do coração? Que é transmitido por um mosquito. Sim, é o mesmo mosquito. Então, pessoal, é arriscado sim, tá? É arriscado sim. Pessoal, zoonose é tudo aquilo que vai ter relação com o homem e com um animal, tá? Ser transmitido, por exemplo, leptospirose. Vocês acham que é ou não é zoonose? É zoonose, porque é o Por quê? rato, porque é a urina do rato que transmite pra gente. Sim, transmite a leptospirose. Sim, mas através do quê? De um vírus que ficou aonde? No carrapato, não é isso? Sim. Então, pessoal, é a zoonose, tá? É só para vocês entenderem o contexto aí, beleza? Ficou claro o que é a zoonose agora? Sim, ficou. Ficou, professor, ficou. Tá show, então. Ambiente rural, né? Eu tenho os agrotóxicos, também denominados produtos de usos agrícolas e pesticidas, que visam eliminar pragas que diminuem... Ah, pessoal, perdão, só um adendo aqui, tá? Então, vocês acham que a preocupação que a gente tem que ter em relação a isso é a questão do quê? Daquele mesmo inseto você poder vetorar, carregar outras doenças também, tá? Então tem que ficar muito ligado nisso daí. Naquela doença que pode passar do ser humano para o animal ou do animal para o ser humano através do contato, tá? Não só o mosquito em si, para outras doenças também. Melhorou? Melhorou. Beleza, então. Voltando aqui, então, ambiente rural, agrotóxicos, também denominados produtos de uso agrícolas e pesticidas, que visam eliminar pragas, que diminuem a produção de alimentos. Pessoal, no âmbito rural, a gente faz muito uso de agrotóxicos, tá? Você vê que o pessoal todo parafernado aqui, cheio de roupa, né, de EPI, né, de proteção individual, né, item de proteção individual. Pessoal, existem outros meios de a gente causar menos impacto ao solo, evitar contaminação, fazendo uso de produtos naturais à base de planta, com uma concentração menor. E com isso, o impacto se torna menos pior no solo. E eu consigo também eliminar as chamadas pragas. Beleza? Ficou claro o que eu falei agora? Ficou, professor, ficou. Show. Ficou simples. Beleza, então. Vou continuar aqui. E tem o ambiente urbano, destaque para a poluição do ar, que causa milhares de internações e podem levar a óbito, gente. Geralmente estão relacionados com doenças respiratórias, cardíacas e vários tipos de câncer. Eu tive uma palestra há uns 2 anos atrás, em que teve uma professora que me apresentou para todos os alunos na época, o seguinte, que foi comprovado cientificamente que o gás carbônico liberado, a queima de combustíveis fósseis, causa graves problemas na saúde humana. Faz pessoas desenvolver alergias, fazem pessoas desenvolver problemas cardíacos, respiratórios e podendo causar até câncer, gente. Por isso que começou mudanças de trocar a fonte de energia. Por isso que começou a questão da energia eólica, a energia elétrica, tá? Dentre outras energias aí está sendo utilizada. Energia solar, né? Vocês verem o tamanho da importância de a gente trocar o combustível fóssil.
Beleza, gente? Ficou claro para todo mundo isso? Beleza, ficou sim, professor. Ficou, professor. Show. E as mudanças climáticas, pessoal, também, que vão afetar as temperaturas elevadas e levar baixa umidade, ou seja, muito quente, e vai acabar diminuindo a umidade. Com isso, a gente começa a ter problema nas nossas vias respiratórias, como no nariz. Né? Meu nariz começa a ficar ressecado, né? Isso não é bom também. Fora também, gente, que muda o clima, né? Isso não é legal. Começa a afetar aquela região, pode levar à desertificação também, tá? Pode influenciar também derretendo as geleiras. E também, claro, influencia também na vida dos insetos, tá? O mosquito, por exemplo, quando fica mais tempo calor, vai aumentando mais a proliferação dele, porque ele é feito para progredir melhor no verão. Ficou claro, pessoal, o que eu falei? Sim. Ficou, professor? Ficou sim, professor. Beleza, qualquer dúvida, já sabe. E aí, ó, qual a importância dessa disciplina no curso de enfermagem, pessoal? É uma disciplina relevante para se criar um senso crítico sobre o meio ambiente, atuando na interferência da saúde e na qualidade de vida das pessoas. Vocês devem estar atentos. Não é somente tratando da gente, até você falou sobre isso, né? Mas também deve se tratar do meio contaminante, assim como também dos animais, né? Ou do meio ambiente, né? A gente deixou isso claro aí. O meio contaminante pode ser ou animal, que é pode ser um vetor também, tá? E, pessoal, vamos lá, né? Para a gente fechar aqui a ideia, né? Na nossa aula de hoje, o seminário que está marcado, que eu passei para vocês no cronograma, né? Eu tenho dividido em 7 temas. Todos eles são baseados nas ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Tá? Tranquilo? Vocês conhecem as ODS? Eu não conheço, professor. Também não Então, conheço, pessoal, dá uma pesquisadinha depois, Não tá? conheço, não. Cita assim, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, as ODS. Lá vão ter várias, né? Vão ter 14, são 14, se não me engano, acho que são 14 no total. Mas eu escolhi só 7. Tá? Como são 70 alunos, vão ser 10 pessoas por grupo. Mas aí, semana que vem, separem os grupos certinho, porque aí na semana que vem nós vamos sortear os temas. Tá? Dentro de cada tema desse, pessoal, tem subtemas. Vocês vão pegar um pouco falar sobre o tema geral, né? Pegar os subtemas, claro, destrinchar um pouco dele, trazer eles para a realidade, casos que acontecem no real, para a gente poder debater durante a aula, beleza? Vai ser em torno mais ou menos de 10 minutos por grupo, vai dar 1 hora e pouca. Fora a gente vai tirar dúvida, vai debater e tal, a gente vai fechar a aula assim. Tranquilo, gente? Tranquilo, tranquilo. Beleza. A apresentação pode ser de 10 a 15 minutos, mais ou menos. Não pode passar disso. Show? Perfeito, professor. Tranquilo, então, né? Todo mundo já sabe. Deixa eu tirar aqui. Vocês já sabem, então, como é que vai funcionar. Vocês entenderam como é que vai funcionar o seminário, né? Show? Então, pessoal, para deixar claro para todo mundo, ó, vamos lá. Vai ter para P1 agora, para P1, o seminário, que vai valer 2 pontos. Para P2 vai ser um estudo dirigido que será feito durante as aulas, durante a aula. Uma aula, está marcado lá. Tranquilo isso, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Beleza, então. Alguma dúvida, pessoal? Não, tá tranquilo, professor. Por enquanto, não, professor. Por enquanto, não, né? Por enquanto, tá tranquilo. Pergunto para vocês. Vocês têm já representante de turma aqui? Não, ainda não, professor. Ainda não. Tá, vocês têm que separar, pessoal. Vou explicar por quê. Vou aproveitar esse tempinho. Ó, vou falar com vocês. Ó, 12h40 a gente encerra, combinado? Combinado. Tá? Vamos lá, então.
qual que é a ideal, pessoal? É vocês terem representantes de turma, porque eles vão falar diretamente com os professores. Tá? Gente, não dá, olha, de verdade, não dá para todo mundo vir falar com os professores. É muita gente. E a gente não tem tempo para responder todo mundo. Como eu tinha falado antes da apresentação, qual que é o ideal? É vocês passarem isso para o representante e tentar possível também, não todo mundo falar separado, é você se reunir e falar, pessoal, vamos conversar aqui rapidinho. Todo mundo está ouvindo? Olha, a gente precisa disso, disso, disso. Aí chega o representante, fulano, ciclano, enfim. Olha, podia falar isso com o professor para resolver isso e tal. Entenderam? Gente, eu vou tirar aqui vou tirar aqui direto aqui, tá? As presenças. Caso alguém tenha algum problema, vou pedir para uma pessoa mandar para mim o nome das pessoas que estão com algum problema de internet e mandar para mim isso no WhatsApp, no privado, por enquanto. Beleza? Mas vamos lá. Beleza. Continuando aqui. Porque aí, pessoal, tem como ajudar a tirar dúvida. E eu acabo tirando dúvida de todo mundo na próxima aula. Eu dou uma pausa antes da aula, comento, tá? A gente vai gastar uns minutinhos mais, vai, mas pelo menos a gente tira a dúvida de vocês. Beleza? Beleza. Até aí, tranquilo, né? Tranquilo. Show. Outra coisa importante, pessoal. Não esquecer a data de entrega dos trabalhos, tá? Seja ele do seminário, seja ele do estudo dirigido. Ou outra coisa que eu pedi, tá? Posso pedir outras coisas no decorrer das aulas, tá? Então, tome muito cuidado com isso, porque tem data. Entregar depois da data não é justo. Tem gente que vai entregar a data. Quem não vai entregar vai ficar sem nota. Ah, professor, eu tenho um monte de coisa para resolver, um monte de problemas. Sei lá. Pessoal, não tem desculpa, tá? Me perdoe, mas não tem desculpa. Porque foi avisado antes, tá? Bem antes. O estudo dirigido não vai ter problema, porque o estudo dirigido será feito e corrigido durante a aula. Mas no caso aqui é o seminário e outros trabalhos posteriores, tá? Seminário, pessoal, tem que estar pronto no dia da apresentação. E é remoto, tá? Porque a nossa aula só é remota, não vai ser presencial. Beleza? Beleza. Ficou claro para todo mundo isso? Que o seminário será remoto, tá? Sim. E será 10 pessoas. Beleza? Todo mundo captou a mensagem, né? Todo mundo entendeu. Só levantando um ponto aqui, professor, com licença, a questão do representante, a gente recebeu uma informação de que nós iríamos fazer essa eleição presencialmente com a coordenadora Manuela. Então, a gente já está se organizando, sim, para poder já ver as pessoas, para poder resolver isso o mais rápido possível. O segundo ponto é a questão, o trabalho ele vai ser no formato PowerPoint, que nós vamos jogar aqui no Microsoft Teams e fazer a apresentação igual você fez com os slides, certo? Isso, é isso aí. Pode fazer desse jeito, pode fazer de usar outro programa para montar, também não tem problema. Isso aí eu vou deixar aberto para vocês, tá? Tá bom. Beleza? Pode fazer um vídeo, vocês falando, isso aí eu vou deixar aberto, pessoal, eu vou deixar bem livre, tá? Beleza, beleza. Show? Aí, pessoal, uma outra coisa. No final da aula, tá? Daqui a um tempo eu vou postar, tá? Ao final da aula ela vai estar gravada, eu já vou postar lá vou tentar postar hoje ainda, tá? No Aba, não vou demorar muito, tá? Provavelmente, quer dizer, na verdade, vou postar hoje mesmo. Só talvez demore um pouco mais, porque talvez eu for lá tirar o horário de almoço, dar uma descansadinha, mas tardar hoje, no máximo de noite, vai estar as aulas disponíveis, tá? Então não se preocupe que hoje eu ainda posto ainda. Inclusive o filme, tá? Para quem quiser assistir, lá no Aba, eu vou deixar o link do filme lá também, tá? Para quem se interessar em assistir de novo, né? E, né, como falaram aí, debater experiência e tal, enfim. Porque geralmente, conforme mais a gente vê o filme, mais a gente vê coisas interessantes para poder, né? Debater aí e debater entre vocês da história dela, da importância que ela trouxe. Isso é legal, isso é legal. Beleza? E um outro ponto. Oi? Oi. Vai ter lista de presença? Só no chat. Eu já baixei aqui já, pessoal, lista de presença. Só que eu vou baixar de novo, né? Porque já vi que entrou mais pessoas. Deixa eu... Pera aí, só um minutinho. Deixa eu fazer um negócio aqui agora.
Professor, as pessoas que não puderam assistir a aula por causa da internet é para colocar o nome no chat? Não, no chat não. Manda pelo AVA? Não, mas pode mandar para mim, especificamente, por enquanto, pode mandar para mim no WhatsApp, mas seria, tem que ser o representante, entendeu? Mas pode ser, por enquanto, qualquer pessoa que se disponibilizar por enquanto. Tá? Porque o que eu vou fazer, pessoal? Quando eu for lançar a nota, as faltas, eu vou ter que estar ciente disso tudo aí. Beleza? Combinado? Beleza. Combinado. Uma outra coisa, vamos lá. Pessoal, sendo bem sincero, né? Olha, eu não quero ter problemas, eu acredito que não vão fazer isso, mas vamos lá. Não copiem e colhem nada, tá? Não copiem e colhem nada. Não fazem plágio, porque se pegar o plágio, gente, não tem como fazer nada. É zero, tá? É zero. Ficou claro isso, gente? De verdade. Ficou, professor. Beleza? É só um alerta, hein? Beleza. Porque se eu pegar, infelizmente, não vai ter nada que eu possa fazer. Tá? Então, tome muito cuidado com isso. Tá? Muito cuidado com isso. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? A lista de presença é só entrar no chat e colocar o nome e a matrícula? Pessoal, vamos lá, olha só. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A lista de presença, eu vou baixar agora ela aqui de novo, porque teve que estar entrando mais gente. Mas olha só, pessoal. Vamos lá. Eu vou baixar aqui e vou deixar salvo, porque aqui eu preciso... Vou baixar, tinha 63 pessoas. Faz o seguinte, quem não conseguiu... Eu já baixei aqui, quem não conseguiu, entrou por último agora, por favor, pede para alguém, alguma pessoa se disponibiliza, por gentileza, a me mandar o nome das pessoas e falar, turma, primeiro período, enfermagem, tá? Turma B, e os nomes das pessoas, que aí depois eu vou pegar aquela conversa, vou deixar salva, eu vou jogar aqui no bloco de notas meu, vou deixar o nome salvo lá, quando eu for lançar presença e falta no sistema, porque eu não estou podendo acessar ainda, beleza? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nome das pessoas lá. É só isso, tá, gente? Beleza? Combinado assim? Combinado. Vê quem se disponibilizar para mandar para mim no WhatsApp, por gentileza, tá? Show? Gente, eu vou parar de gravar aqui, tá?